رہبر کو ان کے حال کی ہو کس طرح خبر، لوگوں کے درمیان میں وہ آ کر نہیں رہا، واپس نہ جا وہاں کے تیرے شہر میں منیر، جو جس جگہ پہ تھا وہ وہاں پر نہیں رہا۔ عورت ہی مریم اور ہے عورت ہی ہاجرہ، عورت ہی ہے خدیجہ اور عورت ہی عائشہ، اور پنجتن کے بیچ میں عورت ہے فاطمہ۔ روح میں اتری ہوئی آگ کی وحشی تلخی، ہم تو اس وعدہ فردا کا بھرم جانتے ہیں، دیے بجھتے بھی رہے بجھ کے جھلکتے بھی رہے، یہ بھی اپنا ہی کرم اہل ستم جانتے ہیں۔ Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to Raw Pods, Creative Thought and Expression, hosted by Ravani. This episode contains poetry shared with the intention of preserving the same by Munir Niazi, Siddiq Kaleem, and Adeen Taji, recited and spoken to by their loved ones. Hello, everybody. You know, my romance with Urdu poetry started somewhere when I was 13 years old. I was going on a bus to perform a Boy Scouts duty given to me on Charing Cross, Lahore, Mall Road. So I sat on the bus and I was going, towards the Charing Cross. Suddenly a man, hopped into the bus from Ishra in Lahore. And he stood beside me and started looking at me. And then he asked me that, am I taking my mother's nickname, Butley, are you his son? I said, yes. So he said, push away, I'm your Mamu Munir Niazi. I was a little excited. I told him, I have heard your song, Us Bewafa Ka Sheher Hai aur Hum Hain Dosto. He said, it's not a song, it is a ghazal. So then we kept on talking till Charing Cross reached. So he got off the bus with me. اور پھر ہم دونوں چلتے ہوئے گئے تو اچانک مامو جان نے کہا کہ نہیں، آ جاؤ اس طرف۔ وہاں شادین بلڈنگ کے سامنے زمزم ٹرک ہوتا تھا سوڈا واٹر کا، تو وہ انہوں نے مجھے پلایا. اینڈ دین ہی سو می پرفارمنگ دا ڈیوٹی. اینڈ دین وین آئی ریچڈ گورنمنٹ کالج لاہور ان 68, 69, he used to come very often to meet Sufi Tabassum and Mashkoor Hussain Yad, who was teaching Urdu. Sufi Tabassum as a professor emeritus in government college Lahore. وہاں بھی بڑی پھر گپ شپ ہوتی رہی. پھر میرے ساتھ ہی ہوتے تھے. I had a motorbike. تو وہ مجھے یہ کہتے تھے اب مجھے وہاں پی ٹی وی لے چلو، اب مجھے تم اردو بازار لے چلو اب چلتے ہیں لارسن گارڈن بیٹھ کے گپ شپ مارتے ہیں. تو دیٹس ہاؤ poetry, poetical sensibilities and lot of background of Urdu poetry came into my mindset, and it stayed there. It is still there. بات یہ ہے کہ اردو ویسے تو I consider غالب a very prominent poet who not only dominated what his predecessors said, he also dominated the next league of Urdu poetry. But there is a very similar conditionalities between Munir Niazi and Ghalib. Both were issueless. Both had their own diction, their own thought process. They were not influenced by anybody. Both. اچھا، اردو پوئٹری میں میر تقی میر، غالب and then Munir Niazi, I consider, in my opinion, had their own diction, had their own rhythm, had their own, way of expressing their thought process, and beautifully. اچھا، اب میں بات کرنا چاہتا ہوں منیر نیازی کے بارے میں اور کچھ غزلیں بھی سناؤں گا. کیوں؟ ایک غزل جو میرے دماغ میں امپرومپٹو آتی ہیں، کئی آتی ہیں.
ایک جو مجھے پسند بھی ہے، ایک پنجابی کی بھی ہے، ایک اردو کی بھی، 2-3 ہے، میں ضرور سناؤں گا۔ ایک پہلی غزل میں سناتا ہوں۔ غم کا وہ زور اب میرے اندر نہیں رہا، اس عمر میں اتنا ثمرور نہیں رہا، اس گھر میں جو کشش تھی گئی ان دنوں کے ساتھ، اس گھر کا سایہ اب میرے سر پر نہیں رہا، مجھ میں ہی کچھ کمی تھی کہ بہتر میں ان سے تھا، میں شہر میں کسی کے برابر نہیں رہا، رہبر کو ان کے حال کی ہو کس طرح خبر، لوگوں کے درمیان میں وہ آ کر نہیں رہا، واپس نہ جا وہاں کہ تیرے شہر میں منیر، جو جس جگہ پہ تھا وہ وہاں پر نہیں رہا۔ اور بہت غزلیں منیر نیازی کی مجھے اسٹرائک کرتی ہیں۔ ایک پنجابی کی بھی میں سناؤں گا، پنجابی از ویری کلوز ٹو اردو۔ کس دا دوشی تے کس دا نہیں سی، اے گلاں ہن کرندیاں نہیں، ویلے لنگ گئے توبہ والے، راتاں ہوکے پرندیاں ہی نہیں، جو ہویا اے ہونا ہی سی تے ہونی روکیاں رکدی نہیں، ایک واری جدوں شروع ہو جاوے گل پھر ایویں مکدی نہیں، کچھ اونج بھی رواں اوکھیاں سن تے کچھ گل وچ غم دا توق بھی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ مینوں مرن دا شوق بھی سی۔ اچھا now see, Munir Niazi has his own diction, his own thought process, and he's very prompt, precise, and delivers the message neatly and very efficiently. Likewise, Ghalib had a different diction. It was infused with Persian. Mir Taqi Meet had a beautiful rhythm. پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے تو گلی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے۔ یہ after partition, I personally think what kept us together was literature. Otherwise there were many splits. But after partition, look, Faz is still considered a poet of India. Munir Niazi is more, is known in Urdu literature in India, as well as in Pakistan, but more known in India. اچھا پھر اس کے بعد till even after in the 70s, literature and excellent songs and ghazals of Pakistan kept them binding, in the literary spectrum. میں اتنی سی بات کرنی ہے کہ بھائی اس لٹریچر کو زندہ رکھیں، اور پوئٹری از دی ہائیسٹ فارم آف لٹریچر، اینڈ دیٹ از فار شیور in my opinion. I think I have taken about 7 minutes and I don't want to waste or make more impressions. Salam to the Rawani community, Muniba, all of the wonderful folks participating in today's podcast, and of course our dear listeners. Thank you for allowing me to share this space with you, where we can honor our rich poetic heritage in Urdu. I am here today to share a powerful poem by my mother, Adeen Taji, also known as Rubina Maksi. She chose the pseudonym Adeen Taji after careful consultation with her Sufi saint from the Tajuddin Fellowship, because she faced immense resistance when she chose to take up poetry writing. Friends ridiculed her, extended family wasn't very supportive, and publishers and fellow poets weren't always ready to make space for her, so she went from Rubina to Adeen and published multiple poetic works that have been sung by some of the greatest musical maestros of India and Pakistan, such as Hari Haran, Mehdi Hasan Khan Saab, Bilqis Khanum, Ustad Raiz Khan, and Ustad Ghulam Abbas, to name a few. Adeen Taji was an extraordinary woman, and I'm not simply saying this because she's my mother.
She is truly the first feminist I've ever known, and so much of the power I recognize in myself has come from her and our maternal lineage. She left her birth city Lahore at a young age, working with Pakistan International Airlines, which took her to over 30 countries by herself. It's a remarkable achievement, given how upset her family was for her career choice and desire to fly the nest. She fell in love with my father. She married him out of her own choice, again with not much support from family. In fact, most of her family didn't even attend their wedding, and they were on their own from a young age for the most part. Throughout her life, I've seen her fight back against religious, social, and familial patriarchy, always taking up space, asserting her voice, and disrupting the status quo. Which brings me to the poem I'll be reciting today. The title of this poem is Aurat, and considering how poetry has been used as a tool for protest and to ignite societal change since centuries, I think this poem is very relevant and urgent for our times. So here we go. Aurat by Adeen Taji. दुनिया में रंगो बू सभी औरत के दम से है, ये ज़ौक़ ये नमू सभी औरत के दम से है। दुनिया की हर बहार में औरत से है निखार, फिर क्यों जहाँ में चेहरा औरत है सौगवार। क्या कहर है कि ज़ुल्म का होती रही शिकार, अब वक्त है मुआशरा इसकी सुने पुकार। यहाँ सब्र और वफ़ा सभी औरत के दम से है, यहाँ शर्म और हया सभी औरत के दम से है। इस्लाम ने जो हक़ दिया औरत को वो तो दो, इंसानियत के नाम पर इसकी भी कुछ सुनो। बेजा रवायतों की ना ज़ंजीर में किसो, सयाद और शिकार में कुछ फ़र्क तो करो। यहाँ ज़िब्ते बेहिसाब सब औरत के दम से है, यहाँ सब्र लाजवाब सब औरत के दम से है। सुल्तान और सखी थे सभी इसकी गोद में, मजजूब और वली थे सभी इसकी गोद में। पैगंबर और नबी थे सभी इसकी गोद में, अल्लाह के हबीब भी थे इसकी गोद में। इंसान का वक़ार भी औरत के दम से है, हस्ती का एतबार भी औरत के दम से है। औरत ही मरियम और है औरत ही हाजरा, औरत ही है खदीजा और औरत ही आयशा, और पंजतन के बीच में औरत है फातिमा, वलियों में कुर्बे हक से मुशर्रफ है राबिया। खासान हक में देख ये औरत का है मकाम, करते थे सब नबी व वली इसका एहतराम। वाजिब है अब ये वक्त पर इसका करे ख्याल, औरत फिर अपने रुतबा आला पे हो बहाल। Thank you so much. It's my absolute honor and privilege to be among so many accomplished writers, poets, and academics. I'm honestly feeling very excited to speak about my maternal grandfather, my Nana, Siddiq Kaleem's work. I mean, I think a lot of what I speak about is going to be more personal to him and to my experience of him. And then I will, of course, end it with a few of his Urdu poems as well. But just to give you a brief introduction, he was an author who contributed to poetry, to literary criticism, a lot of it which was on English poets, actually, on education and culture. He's
published quite a few books, more than a dozen, and then served as principal of Government College, helped to start the Dramatic Society there, and was a contributing author for both English and Urdu newspapers in Pakistan. But I mean, having said all of that, my memories of him had very little to do with his professional achievements. My fondest memories would actually take shape during summer holidays when my mother would offload us onto the grandparents. And I would spend various days, sometimes nights, in his company, rejoicing in kind of like the 3 decades of Reader's Digest that he had collected. And I would put him to work to finish my school mandated reading lists for the summer holidays. So anything I found boring, I would offload to him so that he could, help me write my book reports. As a person, he was a very soft-spoken, sensitive, often serious, but had like a sly, mischievous sense of humor. The other things I remember was he was extremely honest to a fault. There was kind of no barrier. There was no filter there. Very straightforward. Also social, but not very socially adept, if I now think about it. At that point, I didn't realize that. But he had the most incredible memory, and that's reflected in a lot of the work he's done. He's written, when he was about 83, he finished his memoir called As Memories Come. And I was astounded reading it because he could recount events, dates, facts, people from like age 4 to age 83. I think in the current age of the internet and where everything is Googleable, I feel like our memories, or at least my generation's memories, would never be anywhere near that. The other thing I've noticed over time, and tying back to the topic that we're discussing today, is in the 90s, in the 1990s and the early 2000s, there's a theme in his writing, in his books, where he starts going back to his roots. So he started off, on English literature. In the 70s, he wrote about Shelley and Yeats, and then has done criticism on Shakespeare and a lot of tanqeed work. But in the 90s and the 2000s, he was born in Amritsar pre-partition, and then he starts writing about Punjabi mystical greats. And he does this in both English and Urdu. And he also starts to translate his poems from Urdu into English to be able to share with a wider audience. So there is both a sense of, I think, or erosion of loss he feels when it comes to regional languages, but he tries to compensate that by translating and making it available. But yeah, I would like to actually share two poems. The first one is directly and very, I think, factually linked to colonization. So it's about the East India Company and how it slyly comes into India. And then with its divisional strategy, it creates civil unrest and gains power. So it's called East India Company, अंग्रेजों की आमद. ईस्ट इंडिया कंपनी की तश्कील थी एक सियासत, मशहूर थी कुल जहां में हिंदुस्तान की अमारत, सारी मुराद हासिल हीलों बहानों तिजारत, और साहिलों की ज़मीन पर कायम हुई एक हुकूमत. धीरे धीरे दखलें माकूलात भी और इजहारे तशद्दुद हर्ब के आलात भी. हिंद को जंगे पिलासी की शिकस्त, जाग उठे दुश्मनों के तीरा बख्त. चप्पा चप्पा कब्जे में करते हुए, सूबा सूबा ऐसे में बढ़ते हुए, खाना जंगी हिंद की अक़वाम में, रास आई दुश्मनों के काम में. वो बहादुर राजपूत और मरहट्टे, वो जरी अफगान मुगलों के लिए बन गए आहन की एक ऐसी चट्टान.
اپنے ہیرو ٹیپو اور حیدر علی، جاں فشانی ہند کی اقوام کی. کوٹس جعفر از بنگال و صادق از دکن، ننگے ملت ننگے دین ننگے وطن. منتشر پھر ہو گئی سب آن بان، راج پھر قائم ہوا انگریز کا، گو ہمیشہ یہ وطن آزاد تھا. The next one I want to recite is a bit more personal, and it talks about a sense of loss and disappointment in this world. And there are a few lines which also have subtle call-outs to the new Watan, the state of Pakistan, and its and how it's trying to grapple between its identity as a religious versus a capitalist state. So this one is called Ahle Kalam Jante Hain. Ahle Kalam Jante Hain. ہم پہ اس بار جو گزری ہے وہ ہم جانتے ہیں، بکھرے پتوں کی کھنک ہی کو ارم جانتے ہیں. روح میں اتری ہوئی آگ کی وحشی تلخی، ہم تو اس وعدہ فردا کا بھرم جانتے ہیں. دیے بجھتے بھی رہے، بجھ کے جھلکتے بھی رہے، یہ بھی اپنا ہی کرم اہل ستم جانتے ہیں. دین بھی ان کے لیے، دنیا بھی ان کی خاطر، لوگ بت خانے کو صدیوں سے حرم جانتے ہیں. کون پھر آئے گا دروازے پہ دستک دینے، ایسی مشکل ہے کہ سب اہل قلم جانتے ہیں. تھینک یو.